Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная! Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learn. Ya se han logrado avances importantes, pero ¿cuán cerca estamos de un verdadero control mental? ¿Es posible que los piratas del futuro puedan de algún modo lograr meterse en nuestras cabezas? Sí. Descubriremos una máquina que podría pronto leer la mente de un terrorista antes de que ataque. Un hombre que realiza una llamada telefónica con solo pensar en ello. Personas que dicen que sus pensamientos ya están siendo invadidos por una fuerza exterior. Un posible tipo de control mental sería una especie de robo de pensamientos. Esta tecnología puede permitirle a la mente hacer cosas notables. Ven aquí, quiero verte. O reprogramarnos para hacer cosas en contra de nuestra voluntad. La barrera entre la ciencia y la ciencia ficción se ha evaporado. Esta serie investiga cómo lo imposible se hace posible y lo que eso podría significar en el futuro. Leer y controlar la mente de una persona es quizá el poder que no querríamos que otra persona poseyera. Imagine un mundo donde pueda leer los pensamientos de su jefe o saber las intenciones de su peor enemigo. ¿O qué hay de controlar la mente de una persona y convertirla en una especie de candidato manchuriano? Es un poder sacado de las páginas de los